Hello, so in today's class, let us define what is called a measurable function. So, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ measurable set എന്താണെന്ന് കണ്ടു. Then we have seen example of a non-measurable set. So, in today's class, we will define what is called a measurable function. So, let us start with a proposition which defines a measurable function. So, the proposition states that let f be an extended real valued function defined on a measurable set. ഇപ്പോൾ f എന്ന് പറയുന്ന extended real valued function ആണ്. That means f can take the values minus infinity and plus infinity and any real value between minus infinity and infinity. So f is an extended real valued function defined on a measurable set. Then the proposition states that the following statements are equivalent. Okay. അതായത് നമുക്ക് 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. So provided one of the statements holds the function f is said to be measurable. So in 4 statements equivalent ആണ്. So the first statement is for all alpha belongs to R, the set of all x such that f of x greater than alpha is measurable. Then the second equivalent condition is for all alpha belongs to R, the set of all x such that f of x greater than or equal to alpha is measurable. And third condition is for all alpha belongs to R, the set of all x such that f of x less than alpha is measurable. And the fourth condition is for all alpha belongs to R, the set of all x such that f of x less than or equal to alpha is measurable. So if one of the sets is measurable, so we are having set of all x such that it satisfies one of this condition. Fx greater than alpha ആവാം, greater than or equal to alpha ആവാം, അതുപോലെ fx less than alpha ആവാം, less than or equal to alpha ആവാം. So if one of the sets is measurable, we can say that the given function f is measurable. ഇനി ഈ 4 കണ്ടീഷൻസും ഇക്വലന്റ് ആണ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ all the remaining statements will hold. So in the proof we'll show that 1 implies 2 implies 3 implies 4 implies 1. So this is what we will be proving in the statement. And ഇനി ഈ 4 റിസൾട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. That is a fifth result. So for extended real number alpha, the set x such that f of x equal to alpha is measurable. So alpha can be infinity or minus infinity or any number between that. Then using this 4 results, we will also get the set of all x such that f of x equal to alpha is measurable. So we'll prove that 1 തുടങ്ങി 4 വരെ നമ്മളെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്യും. Okay, and we'll prove this result also. So that is set of all x such that f of x equal to alpha is measurable. So let us look at the proof. So first we'll show that 1 implies 2. Okay, so നമ്മുടെ statement 1 എന്ന് പറയുന്നത്, so 1 states that for all alpha belongs to R, the set of all x such that f of x greater than alpha is measurable. So we assume that 1 is true, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we will show that it gives us 2. So we are given that the set of all x such that f of x greater than alpha is measurable. Now we will claim that the set of all x നമുക്ക് prove ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി 2 ആണ്. So we need to show that the set of all x such that f of x greater than or equal to alpha is measurable. Now we claim that this set is equal to intersection n equal to 1 to infinity, the set of all x such that f of x greater than alpha minus 1 by n. So the measurable ആണെന്നാണ് നമുക്ക് prove ചെയ്യേണ്ടത്. So we claim that this is equal to this. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം, so
So let me call this as equation A. I'm going to show that equation A holds. Okay. So equation A hold ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ്. Equation A യുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് സെറ്റിന്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് that is set of all x such that f of x greater than ആൽഫ ഫോമിൽ, അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വണ്ണിലുള്ള നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വണ്ണിൽ വരുന്ന സെറ്റിന്റെ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് വൺ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. വൺ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ടു ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. സോ സെറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫോം ഇസ് മെഷറബിൾ. അപ്പൊ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ്, ഇത് മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും. മെഷറബിൾ സെറ്റിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് അഗെയിൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി measurable. So our proof will hold. So ഈ സെറ്റും measurable ആണ്. This is equal to this. Okay, so then we can conclude that this set is going to be measurable. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും equal sets ആണെന്ന് prove ചെയ്യും. So we'll take an element x belongs to LHS. We'll show that it belongs to RHS, and we'll show vice versa. Okay, so let us start with an element x belongs to LHS. So x belongs to LHS means f of x greater than or equal to alpha ആയിരിക്കും. So I can write f of x greater than or equal to alpha. Now alpha will be greater than alpha minus 1 by n for all n belongs to n. So that will give me f of x greater than alpha minus 1 by n. So ഇതാണ് നമ്മുടെ real line. So let me take the real line. So let this be my set alpha infinity. So we have the set of all x such that f of x greater than or equal to alpha. Appo alpha ആണെങ്കിൽ infinity വരെയാണ്. Now so if this is alpha minus 1, then this will be alpha minus 1 by 2, then alpha minus 1 by 3 ഇവിടെ ആയിരിക്കും, alpha minus 1 by 4, so on, alpha minus 1 by n. So x will definitely belong to, so if x belongs to intersection n equal to 1 to infinity, set of all x such that f of x greater than alpha minus 1 by n. So we started with x belonging to the set of all x such that f of x is greater than or equal to alpha. So the intersection of all these sets, എല്ലാ സെറ്റിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൽഫ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. So if x belongs to this, then x will belong to intersection n equal to 1 to infinity, set of all x such that f of x greater than alpha minus 1 by n. So x will belong to RHS. So we can conclude that LHS, so the set on right side, left side is contained on the set on the right side. Now let us assume that now x belongs to the RHS. So if x belongs to RHS, then we know f of x will be greater than alpha minus 1 by n for all n belongs to n. So if f of x is greater than alpha minus 1 by n for all n, so the result must hold as n tends to infinity. So as n tends to infinity, so we will get, so as n tends to infinity, alpha minus 1 by n approaches to alpha. So we will get f of x greater than or equal to alpha. So if x belongs to RHS, then x will be such that f of x is greater than or equal to alpha. So that implies x belongs to the set of all x such that f of x greater than or equal to alpha. So therefore we can now say that RHS is contained in LHS. So using this two results, so നമുക്ക് LHS contained in RHS കിട്ടി and RHS is contained in LHS. So we can now conclude that LHS is equal to RHS. Okay. Now, so that means so LHS equal to RHS ആണ്. And now again on RHS, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ RHSൽ എല്ലാ സെറ്റ്സും മെഷറബിൾ ആണ് by the statement
1, a set of this form is measurable, so intersection is also measurable. So therefore, this is equal to this set which is measurable. So therefore, set of all x such that f of x greater than or equal to alpha is measurable. So that completes the proof of the statement 2. Now we need to show that 2 implies 3. 2 implies 3 ക്ക് നമ്മൾ ഈ 2 ന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുക. So 2 ന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ that is set of all x such that f of x is less than alpha വരും. Now we know that if a set is measurable, then its complement is also measurable. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് മെഷറബിൾ ആണ്. അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേസ് 3ലെ സെറ്റ് ആണ്, അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ആൽഫ ആണ് വരുന്നത്. സോ ബൈ the property that complement of a set is measurable, so we can show that this set is measurable. So that gives the proof of 3. Okay, now next we need to show that 3 implies 4. ഇനി 3 implies 4 നമ്മൾ 1 implies 2 ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. We are just saying that നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നു. Again, that proof is similar to the first case. So when you have the set x such that f of x less than or equal to alpha, you can write it as intersection n equal to 1 to infinity set of all x such that f of x less than alpha plus 1 by n. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് f of x less than or equal to alpha ആണ്. So if this is alpha, then less than or equal to alpha ആണ്. അപ്പോൾ minus infinity to alpha വരും. Now we have so this is alpha plus 1, then alpha plus 1 by 2, alpha plus 1 by 3, so on. So when you take the intersection of all the sets, that will be minus infinity to alpha. So this set will be equal to intersection n equal to 1 to infinity set of all x such that f of x is less than alpha plus 1 by n. So the proof of B will be similar to the proof of A. So each by again 3 വെച്ചിട്ട് 3ൽ നമ്മൾ ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് set of all x such that f of x less than alpha is measurable. So each of this set is measurable. So the intersection is again measurable. So now we can conclude that the set on the LHS is equal to RHS, and RHS is measurable. So this is also measurable. So that gives the proof of 4. And next 4 ന്ന് 1 പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഇനി 4 ന്ന് 1 പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഗൈൻ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് 4ൽ കിട്ടിയ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇസ് മെഷറബിൾ. അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ. So complement of a measurable set is again measurable. So that gives a proof of part 1. Now there was an additional case. So let us look at what is the proof for the additional case. In part 5 we need to show that the set of x such that f of x equal to alpha is measurable. So alpha can be an extended real number, that alpha can be plus infinity, minus infinity, or any real number between minus infinity and infinity. If alpha value either extended real number anengil, we can show that the set of all x such that f of x equal to alpha is measurable. So first we will look at the case when alpha is not equal to plus or minus infinity. അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും റിയൽ നമ്പർ വരുന്ന കേസിൽ അപ്പോൾ if you have f of x equal to alpha, that implies f of x equal to alpha if and only if f of x greater than or equal to alpha and f of x less than or equal to alpha simultaneously. So if both this happens simultaneously, that gives f of x equal to alpha. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയ സെറ്റ് ഓഫ് all x such that f of x equal to alpha ആണ്. That can be written as the intersection of these two sets. So that is set of all x such that f of x greater than or equal to alpha intersection. This is set of all x such that f of x
less than or equal to alpha. Okay.